নিউজ 18 বাংলায় স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি শর্মিষ্ঠা। দেশে সংক্রমণ বাড়ছে, তাই মাস্ক এই মুহূর্তে মাস্ট। আর নিউজ 18 বাংলার বিশেষ উদ্যোগ #মাস্ক পেহেনো ইন্ডিয়া। কিন্তু যেহেতু আমি স্টুডিওতে এখন একা রয়েছি, তাই আমি মাস্ক খুলছি। তবে মাস্ক সবসময় পরতে হবে, মাস্ক নিয়ে কোনো ছেলে খেলা নয়। এই মুহূর্তে যে খবরের দিকে নজর রাখবো, আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজ্য সরকার ছাড়ছে না, এরকমই একটি সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। আমরা সেদিকে তো অবশ্যই নজর রাখবো, সেই খবরের দিকে নজর রাখবো। সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনটে বাজে এবং আজকে প্রেস কনফারেন্সটা আগে আমার করার কথা ছিল না। আমি ভেবেছিলাম কালকে যে ঘটনাটা ঘটেছে, একটা প্রধানমন্ত্রী একটা রাজ্যে ল্যান্ড করেছিলেন, কারণ সেখান থেকে তাকে দিল্লি যেতে হবে বলে, এবং সেখানে গিয়ে আমরা দেখা করেছিলাম, এর মধ্যেই ম্যাটারটা থেমে যাবে। কিন্তু আমরা যখন দেখলাম যে ম্যাটারটা থামলো তো না, উপরন্তু তারা তাদের রাজনীতির ধাতে গিয়ে তারা কতগুলো প্রতিহিংসা পরায়ণ ব্যবস্থা নিলে অ্যাকচুয়াল কি ঘটনা ঘটেছিল সেটা সবার জানা উচিত। আমি সেই জন্য কিন্তু আজকে পেশটা করছি। I have some national friends who are working at the national channel and national level media. Sometimes from PMO office and the HMO office, they are feeding you the one particular issue or one partisan mannered news to the media so that they can insult me like anything. And there is no option so that you can cross check and then you can give the news. Yesterday evening we watched, there are so many political party leaders, the central leaders, the political party leaders, ruling party, resorted to politics and made unjust comments through tweets and statements against me to tarnish my image and image of the Chief Secretary and the government. Therefore, I thought it proper to bring all the issues before you so that justice is to be decided by the people of India and by Bengal people. Please let me tell you what was the issue. From the beginning, it was the issue when we came to know only day before yesterday afternoon, late evening. Before that, you know that I announced my program for Sandeshkhali, Hingolganj, Sagar and Digha. After I announced my program, the next day, late evening, suddenly we have received information that PM wants to visit cyclone prone area, especially in Odisha, 3 spots, and Bengal he wants to land Kolaikunda airport. From there he will go to Delhi and there he can meet the Chief Minister. For that reason only we were ready, though I have preoccupied programs, and that is also totally, it was cyclone affected programs, the area, the disaster area affected areas to go. But when I thought that Prime Minister is coming to give him respect, we cut short our program. First we went to Hingolganj, then we went to Sagar. Then even Sagar also, you should know it. Some people are saying that why Chief Minister didn't receive Prime Minister. There is no need that every time Prime Minister, Chief Minister is to receive. There are some political program also sometimes. But whose fault it is? When we went to Sagar, you can ask the local reporters, the administration and ATC control. We have got the information that we have to wait 20 minutes there. Because Prime Minister
helicopter will be landing there, and after we'll get the permission. Though they were aware that regarding our coming and going the time schedule, we asked permission from before. And when we got information that after 20 minutes you have to the start, take off. Then we waited on the road in front of helipad. And we waited 20 minutes for that reason. And even when we are on the sky, it may be for security reason, we don't mind for that, we don't have any objection. Then also we move about 10-15 minutes. That we don't mind because it depends on security, Prime Minister's security, we give priority to that. Then we reach there. When we reach there, we have seen that Prime Minister already